Today we are going to see the conservation methods of biodiversity. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? There are two types of conservation methods. One is in situ conservation and other one is ex situ conservation. In situ conservation can be spelled as INSITU conservation, and ex situ conservation is EXSITU conservation. What do you mean by in situ conservation? In situ conservation of species is the conservation of species in their natural habitat or natural ecosystem. That is known as in situ conservation. അതിൻ്റെ തനതായ പ്രകൃതിദത്തമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്പീഷീസിനെ പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. In this process, the natural surroundings of ecosystem is protected and maintained so that all the constituent species are conserved and benefited. In situ conservation involves protection of flora and fauna within its natural habitat. സർവ്വജീവജാലങ്ങളും ഫ്ലോറയും ഫോണയും സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും അത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് in situ conservation. The natural habitats or ecosystems under in situ conservation are called protected areas. ഇത്തരണത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആയിട്ടാണ് നാം കരുതുന്നത്. എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The protected area, these areas are biographical areas where biological diversity along with natural and cultural resources are protected, maintained and managed through legal and administrative measures. നിയമപരവും അല്ലാതെയുമുള്ള എല്ലാ നടപടികളോടെയും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നാച്ചുറലായിട്ടും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും സംരക്ഷിക്കുന്ന ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയകളാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക. There are 37,000 protected areas throughout the world. As per the World Conservation Monitoring Center, India, we have 581 protected areas, national parks and sanctuaries. Now we are going to see what are the different protected areas we have. One is Biosphere Reserves, then national parks, wildlife sanctuaries and gene sanctuaries. These are the different protected areas in India. What do you mean by Biosphere Reserve? Biosphere Reserve is a large area which is normally used to protect species for a long time. And the role of Biosphere Reserves are long-term survival of the ecosystem, protection of endangered species, protection of maximum number of species and communities, serving this site for recreation and tourism. Another major purpose of this Biosphere Reserve is education and research. To function as open ecosystem. These are the roles of Biosphere Reserves. ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും,
എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസിനെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും സംരക്ഷിക്കും. ഇത് ടൂറിസത്തിനും റിക്രിയേഷനുമായി ഉപയോഗിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എഡ്യൂക്കേഷനും റിസർച്ചും നടത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം ഏരിയകൾ ഉപയോഗിക്കും. ആൻഡ് there is no changes in this land are allowed in the biosphere area. No alterations are allowed. Next thing is national park. National park is an area dedicated for the conservation of wildlife along with its environment. It covers an area ranging from 100 to 500 square kilometers. One or more national parks may exist within a biosphere. A national park is used for, it may be used for enjoyment through tourism without affecting the animals there or the environment there. It is used, these national parks are used to protect, propagate and develop wildlife. All private rights and forestry activities are prohibited in such national parks. ഇവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫോറസ്ട്രി ആക്ടിവിറ്റീസോ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസോ ഒന്നും അവിടെ അനുവദിക്കില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി, എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാം വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദി environment. That is the speciality of the national park. It is comprises within the biosphere reserves. It may extend up to 100 to 500 kilometers. Wildlife sanctuary. Next is wildlife sanctuary. What is wildlife sanctuary? It is an area that is reserved for conservation of animals only. അവിടെ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ്. അവിടെ this operations such as harvesting of timber, collection of forest products are allowed, but one must be ensured that there is no harm and that these activities are not affecting the animals. ആ മൃഗങ്ങളെ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് അനുവദിക്കത്തുമില്ല. അതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതും ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ, തനത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജീൻ സാങ്ച്വറി. ജീൻ സാങ്ച്വറി ഈസ് ജനറ്റിക് സാങ്ച്വറി. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏരിയ വെയർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കൺസേർവ്ഡ്. ഇവിടെ സസ്യജാലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ജനറ്റിക് സാങ്ച്വറി, ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അണ്ടർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. മനുഷ്യൻ്റെ അധിനിവേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജീൻ സാങ്ച്വറീസ്. ജീനുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജർ ഏരിയ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി റയർ സ്പീഷീസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ആൻഡ് വിതിൻ ദിസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് വി മേ ഹാവ് നാഷണൽ പാർക്സ്. നാഷണൽ പാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു സംരക്ഷണ മേഖലയാണ്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ജീൻ സാങ്ച്വറി ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് plants.